We're here to launch a book on Biafra for people who are getting confused and saying, what's it turning to be? You're going to enjoy this evening.
Ndewo aha m bụ ụkọchukwu Onyema Uchechukwu Chris nwere m taa m chọrọ iji ohere a na-ekele Mayor Chris Obom ọrụ ndị ebe anyị ndị sikwa ha si na ọ bụ Obom Chris for giving us the opportunity. O nyere anyị ohere ọma to this
one of the platform I know broadcast this launch of this beautiful book. We're talking about freedom. You want to know about all about it? Please do come. I do recognize people who are coming and going and they asking questions. Can you hear them? And can you hear this platform? Love is greatest movement. Can you hear honor to? So today, I'm actually with our struggle of getting freedom. So just come along if you want to join us in the studio. There's a limited space. The author of the book is with us, Lord Potter, and someone else who will be speaking more about it. We'll probably, sorry, Muna Beke. Cancel ya n'Igbo. Onye gurugodi de akwa, but akwa he dekwere ya na Bekee in English. So so une weli wema I na-etiti English Igbo. You know, I bury in peace. You know, remember that love is the greatest movement. Some of you will start immediately 2 minutes time. I bido ihe ọma. I'm onye isukwa atọ. Nna asụ isukwa atọ. Etokwenu m n'Enugu nna asụkwa Enugu steeti. Amakwa m asụtụkwa nwa Anambra. So ndị nwanne ukwu nọkwa na this group biko ọ bụ nwanne unu nwoke unu ma ama. Ndị onye ụgha anyị ndị a ịbịakwala edo na-eme isi onye ụgha anyị nwanne ukwu onye ụgha anyị. So amacham some of you n'aha kama unu anyị ga-ebido na mgbe adịghị anya just to talk about swakwala m English order just to ikwu okwu akwụkwọ ọnwa. So I'm also going to be focusing on the comment and everything. I gave some information garden on the page. So when you were ajuju, igaju the author, onye dere akwụkwọ na-aje ịkpọbata ya ka ọ gwa anyị about it, ihe mere na o ji dee ya ihe dị akwụkwọ pụta na-akpọkọta onye the spokesperson as well charge. So na-akpọbatakwa secretary our group bụ our old students association ebe onye a bụ member. So ọga mayor nna chekwenu amahụbeghị gị nna m ukwu mayor ndị a biko gbagotenu ahụ gị ịnọkwa n'uhia ya dị kwesịrị anyị ike. Mayor Chris na ịzatụrụ pastor na-azatụ reverend na-azakwa pastor mayor Mayor Chris. Anyị nwekwara mayor nke anyị na our old student ọ bụ ya ka na-ekwu onye na-ekwu bụ Mayor Chris, the founder of this great association, Love is Greatest. Because Mayor Bagoten, because I sent the link. Bagoten ka I nwere ike. So because the forum before, you know, by the here I will cheer up to 50 people. Because Bagoten ka I crack ya I get work I man echibo oka echibo oka. So netufu oge na aranye Charles Okoye ka o mere introduce the author and then you tell us one or two things. All the link to get this book is already on the website. So thank you so much. Ndemo. Chris ese na ị na-asụsụ atọ mụ na ndụkwa asụsụ atọ metọdụrụ manya na ihe nọ nga abụọ naanị ndị sụkwa atọ a nwere ndị Igbo si nge niile
so m sụtụkwa isukwa atọ ma sụtụkwa ndị ọdọ so that ama m ama na ndị ọbụla na isukwa atọ. So na-etufu oge, adị m happy na isi ka m introduce the author. I only feel a bit intimidated. I was thinking you would have done it by yourself. Eche na ọ ga-aka mma na emere because author was somebody ọ na-abụ that na-enwe m too much respect for. Ọ na-adị ka method chọrọ ime ya introduce myself, but ebe nyere m this kind of honor, I take it to be an elevation and a promotion. So, because ana m ekele other hosts of this very program, ana m ekele Chris, namesake Reverend Chris n'onwe ya. Ana m asị ekele dịrị unu, ana m ekele Ebedo Major, ka ana m ekele Don, ana m ekele ndị ọzọ niile gbakọrọ ebe a. Biko eji m ohere a na-anabata nwanne anyị nwoke bụ onye nke bụkwa ezi enyi m, bụ onye nke gagoro n'ihu ime ọtụtụ ihe bụ ihe ukwu, bụ onye nke a na-akpọ Lord Pata UKagwu, na-asị ka o were center stage nwekwe n'ike kwitụrụ anyị okwu, kọwara anyị otu akwụkwọ a dị. Mgbe o metụchara nke a, aga m apụtazi tinye ọnụ na ịga n'ihu before ya akọwatụọ, because ama m na ọ bụghị somebody na-like ikwu okwu maka onwe ya. He is very humble, and if you leave it to him, he wouldn't want to say much about himself. I use this very opportunity to say that Lord Pata is a U.S. Marine, or was a U.S. Marine, and then from now, most times he's still called to service. So that is why I decided to say he is instead of he was, because over there as a soldier, you don't ever get retired. You will always be called upon to come and act. So he is that kind of person. And also somebody here, Biafra and Nokunobi, being a soldier and being a Biafra soldier, even from a distant land. So a little about him until he takes the center stage. Much later along the line, I will be able to talk much more about him. Lord Pata Biko, I hereby use this opportunity to welcome you to the stage. Anoya? Anoya. Okay. Video ya dịcha clear. Ọ dị ka ebe ọ nọ nwetụrụ network issue. Ịma na ndị America dị very poor with their amam ka akala use 1G. All the go. They done. Here every naka kwala eziokwu. Only what's the mic you had to mute? Can you unmute his mic? Reverend, unmute him. Yeah, so that he can speak. But Abakwala na IBS Nigeria nyetu unu network aya nyetu unu. Aya abakwala 5G. all because in Ayania, the phone all they use them when Leno again na nkwanta, leno to network si don no nkwanta. I'm telling you. So it's unfortunate. I think Osina Ayania. Location, yeah, network. But can you tell us, because people are waiting, just tell us what you know. Unfortunately, I don't know what we can do. Here near, on where did the mic? I'm not seeing the mic. Outside near in again. The mic I did it go for near Emily Amut. Okay. Let him try to rejoin again, probably. Just go and join again. I hope he can hear you. Yeah, I think he does. Okay. He can only in the US which I got through her. We're gonna move, you know. Yes, sir. Has he gone out and tried to rejoin? Yeah. Yeah, but he's saying that he's still muted, but I don't see any mic muted anywhere.
is not even, the mark is not there. Okay, maybe we don't have to keep people waiting. We can go on. What he trying Yeah, to go on with what you are saying. come in. Okay. Yeah, just go on. You go and go one side, just. Yes, Agwalamo Akwukwa. I have the privilege and the honor to be the editor and the publisher of this particular book. So being the editor meant that I read the book, front and the back. So I'm here led like nwere this opportunity ego. Okay. Akwụkwọ na-akọ maka Biafra. From A to Z, bụ ihe gbasara Biafra ka ọ na-akọ na ya. And now I will also have to say this. The title of the book itself is May Freedom's West Wing. From what I just read out now, on nwere keynote na the thing dara ka na-agụ egwu. May Freedom's West Wing. You already saw how it's handled. Meaning that this author is somebody that plays with words to make it rhythmic and give it a rhyme. That is why you had even ordinary titles sounded like May Freedom's West Wing. So Agolomia, we are talking about a book of 75 pages, all centered on Biafra. And when we talk about Biafra, we can restrict it a bit to mini Igbo land. So I'll be able to use it interchangeably. When I say Biafra, let's also understand somehow, without excluding the other people, that we're also mainly talking about Igbo people too. I'm quoting Igbo now, okay, make a Oda, because most of us we Igbo, my high experience. All of you know US now, but you will also be a witness that before traveling to US, okay, all of you know maybe outside Igbo land, many of you. But even before you moved, you were here, and you know the kind of experiences you had here. You know the kind of subjugation you had. You know the kind of intimidation you had. You know the kind of, in fact, the way you were treated as if you are a second-class citizen. I wouldn't want to say third class. So these are the kind of things that are captured in this very book. And that is what is centered on. Now, Igbos want to hear Jimaraha. How are people that you can never intimidate no matter how you want to do it? There are people that you can never subjugate no matter how you want to do it. Even but they must see a way to wriggle out. So Igbo we hear about ihe. One second thing done at this very book, when only there here, for instance. But when you hear him talk about the things that happened during that war, you will wonder whether Mamona won before then. And maybe yes, or a witness say, you got wonder whether Mosogami, he had Biafra, but you realize that maybe some of the things on the relay things and things that he have come out to also read and experience by himself. So all the way versed in the topics he handled in this very place, all the way versed. I will concede, and I will want to say this openly, that the last time Pata was around in Nigeria, I always quarreled with him. His passion for Biafra and the way he sees it, we don't share equal passion. I have passion for Biafra, I have passion for Igbo land. But the Pata so you can imagine why he has to reproduce himself in this very book. That my passion on for Biafra, my passion on for Igbo land, my passion on for anybody born Igbo, Igbo. Pata can give his everything on in this life. Uplift in the Igbo. So in this very book, on God permit him, please. I want to read the foreword. Let me not just go about maybe narrating, because the foreword capture the essence of this very book and what it tells all about. Please, it wouldn't take long. I'll just seek your permission so that I'll be able to read it. Why much about this very book and not something that I'm just taking offhand to narrate. So this is the foreword where we said May Freedom's West Wing is a collection of poems by UKagwu. In this book, Biafra is reborn. Of course, B.M. UKagwu Jr. was not yet born during the Nigerian Civil War, which witnessed the deaths of over 3 million Igbos. Neither did he witness the pogrom that preceded the war. However,
He has on countless times been told stories of the war. He loses the losses, the inhumanity visited upon his own people. He has also read books that dwelt on the short period between 1966 and 1969, when Biafra independence was declared, when the fighting Biafran soldiers surrendered to the British-backed Nigerian troop. Aside the things that he was told or things he read from books, it can be safely said that what has had the biggest impact upon the impressionable UKagwu are the things he grew up to see and experience in his region, which falls under the then Biafra. As one who grew up and had his education in Southeast Nigeria, he has experienced marginalization firsthand. He has seen suppression, neglect, intimidation. He has seen ways taken from vision, dreams, and aspirations as equal opportunities are denied his people. Biafra is supposed to be God's kingdom on earth, a land of milk and honey, peopled by an uncommon kind. The author captures these and many other experiences in Freedom's West Wing. The overbearing slave master intent on perpetual subjugation of his slave, the fears and uncertainties of a future, the resolve of a people indefatigable, undaunted, who thrive, albeit laboriously. Freedom's West Wing shows hope, one that can never fade. The book is embellished with all the properties that make a great collection. Good use of symbolism and imageries. The language is rich and sometimes esoteric. The sound rhythmic, rhyming, and the mellifluous. UKagwu is an associate member of the Academy of American Poets, and the book, Freedom's West Wing, truly shows why he was inducted into such a prestigious academy. I would recommend this book to all lovers of poetry and the freedom, as well as all seekers of knowledge. I had the honor to have penned down this very foreword, and they came from what I searched through the book, the things I discovered, and that was why I wrote them. And they came from my heart, because they are truly the full representation of Freedom's West Wing. Akwụkwọ are the balanced. Like I said, all the 75 pages, I use what we call cream bond to do it. It is very beautiful. I don't know how many of you that can, how closely you can check this out. Can you see this very well? The book. Yeah. Yes, this is the book. You can see the cover, how the cover was made. Yeah. Immediately you pick it up, you'll be able to know that this is associated with Biafra. Yeah, good. And the inside is sweet. Yeah. Thank you. Yes, I'll stop here. If there are questions I need to answer later, I'll be available to attend to them. My brother. Email and Kuku. I just want to Mona Beke. Email and Kuku. Mayor Chris, because you take Imeka Aymaro, because to give honor to whom honor is due, Bunyedo Kempa, because Imerute, Mamuke Naza today, Mam Kitigo Reverend, now again Keta, Goban Pastor, Mobano, Amamuki Tinero, but Mayor Chris, the founder of Love, his greatest movement. Ndị jọmbi na ọha fụbụ aka ọ bụrụ na imele ya ga-eme ndị be anyị ọ bụrụ ndị esikwata hazi ga-eme ihe ihe ndị ọnwa so imela nke ukwuu maazị Charles Okoye imela nke ukwuu ajụjụ m chọrọ ịjụ gị
and our old students association VP Eberu Majak and the Honorable Secretary. If you say done, it's done. So they one. And other people who are watching with us, I'm seeing all your comments. Today we come in peace. Our name was before today. I know about Biafra, how important all the for us. And I'm not saying, because today I know our own common struggle. Problem I want the part of the place I see. So now, how pertinent a kitchen now with the current thing in ala Biafra? How he provide a kind of therapy this time, or when insight on what he maka the struggle the struggle I know now is increasing. So because when he help why in this struggle. This book couldn't have come at a better time. This is the time this book was reported. This is a book on the diaspora ego. Then they will be encouraged. They will know that here and I got to get the hotel. I'll get me encouraged. It's a cap, I'll fight here. When I honor the Mazi Charles, Mazi okay. It's not game encourage or not game encourage. It's okay. Okay, my asim biko baharamo. Okay, my encourage. Okay, my encourage. Yes, Emani Hana Agabigata Abotaka Obidoro. Egotala. Anaha Baga, Onwe Oteselendi Baja. Tweeting Tanya sometimes Abucha tweeting Tanya Ndozo. Egotala. So akwụkwọ a gosiri na ọnọdụ dị otu ahụ o tee na ọ dịwara, but wee na-egosikwa mwute na agaghị eme ọnọdụ dị otu ahụ, agaghị agbachi nkịtị mee ka ọnọdụ dị otu ahụ bụrụ ọnọdụ ga-aga n'ihu. Ị na-aghọta? Ọ ga-abịa okwu akwụkwọ a na-egosikwa dat na nọmata otu ọbụla o si wee dị, nọmata otu ọbụla esi na-emegide anyị, na anyị ga-ejisikwa ike hụkwa na anyị dọrọ onwe anyị nwee ike mee ka ọnọdụ ọjọọ nke anyị nọ na ya bụrụ ọnọdụ ga-agbanwe agbanwe. So akwụkwọ a bịara n'oge ya, ọ bịara mgbe o kwesịrị ịbịa. Ana m eji ohere a na-eme encourage onye ọbụla bụ nwa obodo anyị, nwa Biafra, ka ọ gbaa mbọ nweta akwụkwọ a. Agụọla m ya, onye kwere m obisi ike, na-egosikwa m na onwe ha nwere ike ime n'ọnọdụ ọbụla nke anyị hụrụ onwe anyị na anyị ga-apụta na ya. Ndị Igbo ka anyị bụ. Ndewolu. Ndewo Maazị Okoye, onye nkwuta okwu, onye bụ spokesperson, the author, Lord Pata. So ajụjụ ọdọ nwekwa before ma amarụ ka Maazị Udike maọkwanụ ya kekesi asị ka ihe bụ nke nwaanyị. Maazị bụ nwoke, nwaanyị bụkwa nnu gị. Ada, mgbe ị nwere ike ịkpọ Ada Maazị. Okay, anyị nwere ike ịkpọ nwa Ada ma dịkwa Ada Maazị ya dịka nke ndị arọ ndị izu ọgụ. Nwa Ada nwaanyị nke ọbụla. Before me ha ka amatụ onwe ha ga-ajụ gị because a sị na ozi eziri anwụrụ ọkụ na o rukwele n'eluigwe ntị. So ajụjụ ọzọ m chọrọ ịjụ gị, ka m ga-esi nweta nwuo akwụkwọ a ma ọ bụrụ na m chọọ inweta akwụkwọ a, ka m ga-esi nweta nwa akwụkwọ a? Okay, ịbịa na Nigeria n'ebe nke anyị nọ, bịakwa n'ala Biafra kpọmkwem, akwụkwọ ebe ọbụla ị nọ sị wetara gị akwụkwọ, ọ ga-eru gị aka physically like this. Ọkwara na ebe ndị ka na like ego ya na online, maybe na Amazon na ndị ọzọ niile. Akwụkwọ a nọ na Amazon, ọ nọ na almost every digital publication ị nwere ike ịnweta, ọ nọ ya. Emechaa a ga-esend link ahụ fọ ndị ọbụla ọ ga-abụ uche ha. Then ịbịakwa na ihe dịka Amazon ahụ, enwere the ebook bụ nke ị nwere ike just mepee link wee gụọ. Then nwekwa the paperback
bụ nke ị nwere ike ime ọda si ka e wetara gị ebe na ebe ọbụla ị nọ Canada, ị nọ UK, ị nọ Russia, ị nọ anywhere ebe ọbụla ị nọ, a ga-agba mbọ ya eme ọrụ oge aka. Imeela nke ukwuu Maazị Okeye. Mụ na onwe m gotere akwụkwọ a na Kindle. Mụnwa nwere ndị be anyị na-asị azụtara m ya na Kindle. Mụ na onwe m nọ UK, obodo Eliza, azụkwara m dị akwụkwọ na through Amazon, zụọ ya na Kindle. So achetezi m ego ole m zụrụ ya, bete orukwenu I think penny 5 n'ego nke ndị obodo Eliza. Ọ bụ ihe nji zụta ya na ala nke Eliza na nga. So imele nke ukwuu Maazị Okoye, onye nnọchite anya, onye nkwu okwu, spokesperson nke Lord Pata, onye dere akwụkwọ anyị na-ekwu okwu ya. Achọrọ m iji ohere a nnabata prezidenti ebe prezidenti enwekwenu adị m ahụ ya anya, bete ọ bụ na ọ bịa ekele ụmụnna, ya ekele ụmụnna anyị. Ndewo. Ọ na-ewele iwe ajọs m bata, anọ ndị road and na Nigeria ga na-agba gburugburu until ga-erute bibi ga-alacha ụzọ. Ị nọ na Nigeria ka ị nọ na ala Biafra? Anọ m na ala Biafra. Okay, imeela. Ọ bụ ka anyị mata ebe nke ị nọ. Anyị ma na Biafra bụ ihe anyị na-ekwu okwu ya. Ndewo. Imeela nke ukwuu Maazị Orie. Imeela nke ukwuu. Then, ajụjụ Maazị Ujukwe. Ikwu eziokwu iji agbụkwụ elu ụmụ ajụjụ niile. However, ebe ọ bụla ọba akwụkwọ ka a na-alọnchi, nwekwa ụmụ ihe ndị ọdọ a ga ekwu maka ya. So ị nwetara ike ịgwa anyị mba ala gba iji hụ na akwụkwọ ọnwa ruru ndị mmadụ aka gwuo mgbe o buru ibu, ka enwee na idea so that ka ndị ele ga-ekwentị m ike mara na akwụkwọ dịkwa ha aga ije. Ndewo nke ukwuu Maazị Udike, onye bụ ode akwụkwọ anyị na Maazị Charles Okoye, onwe ihe ị nwere n'ịza ajụjụ ahụ? Maazị Okoye. Njisi mba niile bụ na ọdụnụ nke ndị Biafra nọ asụla nga ọbụla ga ama ịhụ ndị Biafra ga ọ gbawakwa n'obodo ọba ọrụrụ arụ. So ivi n'obodo nke Buhari anyị na-agba mbọ na ọ ga-eru ebe ahụ. Anyị ekwe ọnụ ndị kọntaktị enwere ike ibunye ha meke shọ na o rukwara nga ọbụla mba niile ndị Igbo nọ, ndị Biafra nọ, ịghọtala. So kamgbe a pọblishiri akwụkwọ a nke a pọblishiri na Nigeria, evikwele ndị ekwesịrị ivi ka enwee ike distributuo ya ka o ruo ndị ọbụla. Then ndị nke nọkwanụ na-anọ n'ime Nigeria ọ na-anọ na Biafra land, like we said, anyị na ha publishikwa ihe dịka sites ebe nwere ike download ya, which happens to be one of the opportunities that Reverend Chris has taken. So we also want to encourage others to take the same opportunity. Now, let me say this. Onye tinyere ego n'akwụkwọ kwesịrị itinye ego n'akwụkwọ maka ka o were make ihe out of it. But
incidentally, on when help pattern the other hand, planning to pass the message and able to keep on the fire, to keep the fire burning. Because ka a na-ekwu okwu akwụkwọ agwara m ya na ọdụ oke ọnụ mgbe ọ na-ekwu okwu ka yuzo clean bond mee ya masị ya mba nwanne okwu ka white paper mee ya ti were clean bond ma akwụkwọ nọ n'aka ị ga-enwe ike repụta ya ihe nweta gin ọ sị na obi ya bụ dị ire ire data ọ garị otu o siri anya na ha chọrọ imewu ịmas produce ya into ihe dịka 20-50,000 were nyegwe ndị mmadụ aka ịghọtala ọ bụ maka ego because onwe ihe na-aga chaji n'akwụkwọ aga chaji akwụkwọ a dịka ihe ọkọsịrị iji produce ya ama m o nere anya na most times na Nigeria na ọ gwụla ma ndị ezigbo ndị nnukwu pastọ mana ọ bụ so ha print ha n'akwụkwọ ha ere ya ọ gwụla ha ghara use clean bond na produce akwụkwọ ihe onye ọbụla na-eji produce akwụkwọ na-abụ white because ọ dị very expensive but ịmana na ị nwere nneke chọọchị na nnukwu chọọchị n'obodo anyị ọ dịghị akwụkwọ ịproduziri idiwe ere so ịproduzigoro nke ihe otu a tinye 5,000 members ga-azụ anyị na-azụ mana pata ha abụọ bịa ka members bịa zụọ 5,000 ihe mere nke a bụ as at the minimum price ka enwe ike wee nweta ya ndewonu biko anyị agbaala mbọ nge na nge ọbụla ịnọchi akwụkwọ a ị ga-enweta nwe ya because ndị Biafra nọ n'obodo niile ndewonu. So some of the link I got share you after this event. Probably on this. Okay, that's good. It's already shared. All the link is already shared. God bless you, sir. Thanks. Email Ototo here, but I guys in the pastor. Ịchọwakwala ụka adị m ekwu bụ ndị na-ede akwụkwọ a ga-abụ ndị pastọ ndị Nigeria ndị pastọ Biafra Pastor. Okay. So I will just we'll be closing. I get Mechi in the next 2-3 minutes, so that people can get through it. So we're ready to come back like this. Thank you so much. We have almost at a point 60 people, 50 something people watching us. So. And I know you'll come back. With them, for the confused by Bidonasi, can you name here? Can you name here? Can you name you know, where also some kahana, honam colon can the Ukochukungopia. Yes. So I'm Nune cool to let that man Ivory and our common struggle. So Gamnaporo own VP VP our own association by our old students association Naigaru school in his Guatemala Biafra. Gamnaporo idea on job when he the author which the spokesperson will answer. You know, for him because the network ya nkuku. So Adamwani Eberu Mediak. Akwakesi ape maazi bunu. Ndewo. Adamwani Onwada Eberu Mediak. Yes. Abomo the vice president. Central Ogudasa Secondary School Alumni Association worldwide. Always great honor for us. La Odunwanye, Bokwale member of the age school. Bonye Dera Koko, or Hugo, Obia Menaji, so Kai Fota here, baby, I know, query you brought today. And the only June one, job. As an alumni association, nke anyị bụ ihe gbasara school. Kedu uru akwụkwọ ọla bara ụmụrịma nọ na school? Ụmụrịma nọ secondary school. Ọ bụ ihe nwere iji kụziere ha ihe
ndị uru akwụkwọ bụ ịbara ha ma ndị nkụzi ma ụmụrịma nọ na skuul. Ndewo. Okay, ndewo ada nwaanyị mara mma. Ọ na-eme na-elele ọsọ obi ala atọ m. Ọ na-emecha da ọ bụ were mee signboard. Ndewo. Ndewo. Ị jụrụ ezigbo ajụjụ, and from the question ị jụrụ, ọ doro anya na ịmụ ihe gbasara academics, and I have the honor to also acknowledge that you are a senior colleague. You studied English. Ana m amụta amụ n'aka ma ọ bụrụ na akwụkwọ na ịnọ nso, akwụkwọ a probably could have passed through you, gị nwee ike critique ya, gị nwee ike check a lot of other things, but you weren't there, so I had to do it. Now, ajụjụ jụrụ bụ ebe ahụ ụmụ school anyị na-asọpọt ụmụ school, kedu uru akwụkwọ nwere ike ịbara ha? Uru akwụkwọ a ga-abara ha dị ọtụtụ. Ọ bụrụ naanị ka ha pụta slọgụrụ nwa ka enweta Biafra, ma ọkwa na ka egosi na iwe na-enwe ha bụ uru akwụkwọ a ga-abara ha. Na ụmụ akwụkwọ nọ na school na-eme literature. Na that literature ha na-eme, a na-anọdụ setịrị ha exam. Ebe na exam ha na-esetịrị ha, enwere prose, enwere poetry, enwere drama. Now, this is poetry, for instance. And when you talk about poetry, a na-enwe ha na-akpọ elements of poetry. A na-enwe styles. A na-enwe a lot of things where you talk about synonym, when you talk about metaphor, then when you talk about apostrophe, then when you talk about personification and all this kind of thing. When you talk about symbols, when you talk about imageries, these are things that ụmụaka nọ na school na-amụ na school. And to be honest with you, pattern nwere that kind of those kind of elements in quantum. Ịgụ akwụkwọ a, one na-agụ ya, ọ ga na-efilo ya, ọ na-adị ka na-agụ egwu na ntị. Without going to bother you too much, just category ntị, may freedom's west wing. Ọ na-adị ka ebe a na-agụ egwu, ọ na-arime. So njekwa mepe ihe ederede n'ime nga na ọ ka nkụ, so that ị na-akụzigodoro ụmụaka poem na-akụziri ha, ịbịa gwa ha ihe wụ rime, ọ dịrị gị nwe izi ile anya n'akwụkwọ pata. Each one ị wepụtara, there are a lot of items, a lot of things ị ga-eweta ị nwere ike iji nye ụmụaka example, sị ha na nke a bụ nke a, nke a bụ nke a. These are things ha nwere ike ịmụ. And again, talking about freedom, only ihe a na-agwa about arts when we were growing up. Even all the music then, you know, music better change, you know. Right now, music is more of entertainment, where we talk about love and that kind of thing. Where we talk, like in Nigeria, for instance, somebody said that now, meaning, no, but when you sing nonsense, it sells. So you find out that what we do today is mainly entertain ourselves, give ourselves beatings. So the more nonsensical the music is, the more it sells. But please, if you cast your mind back to the old days, you find out that when we talk about music, it is mainly for freedom fighting. You understand me? And that is what art. So even at this very book now, this is more of freedom fighting. We're not talking about Elizabethan poems where you talk about love. We're not talking about Victorian poems here where you talk about, those kind of anything. But we are talking about something that is presently happening where people have to know that, yeah, they are not secondaries. Full members of this very, they cannot allow to be subjugated and be made to look as if they are second-class citizens. Where people have to bear in mind that, okay, they will still stay on this earth and live. But there are people that they will leave behind, that probably what they are passing through today, they wouldn't want to bequeath such situation to their children. This is what this book teaches us. So all the important for the children that went to school. Email Mazi Okoye. The author were voicing out to us and the Kamaraka I got know about it. Come play ye obuna omeyanama. Bobo ya mechi aya Jomazi Orie Conwell 1 or 2 things or children. Now maybe because 9 kg guys, I mean 10 seconds. Kg 10 seconds go minutes. Oh yeah, kg minutes. Minutes. I mean, Otum kg then. Amantari Otum kg. Okay. Onye
okwu okwu ọtọ bụ Maazị Okoye na-ekwu nnọọ ọ na-ekwu ọ kazi anyị nwa bụ preachers ekwu nnọọ ọ na-eprichi ihe a dị ya n'obi nke ukwuu ọ na-eprichi maazị anyị nwa bụ pastors na-eprichi kwenu anyị ekwubedị otu okwu a so ka anyị ma ka anyị ga-anụ ihe o sendịrị anyị maka ebe ọ nọ nwere problem with network like I said ndị Nigeria ga-agbatarụ ndị US ọsọ enyemaka. All important. I want a 5G in Nigeria. Yeah, man. Going to responding to your question regarding the importance and the significance of the book at this time of the book of the publication or the release of the book. The content of the book is more than relevant at this time, given all the chaos that is going on in the country. It will awaken some that are still in slumber, inspired to action, those that are agitating. It is a book that accentuates the uniqueness of the Igbo tribe and the dauntlessness of our ancestors. In the face of all this, it may be said that Biafra is a case study for other freedom fighters, activists, and lovers of freedom. In other words, the book is a manual for activism, freedom struggle, and the likes. Okay, that's answering the next question you just asked now. The answer is the book is, just like Ankaya is just right saying now. The book is in the land of Biafra, and it also published, it's all everywhere online, eBay, Amazon, all kind of, you got the electronic copy, then in big stores in the United States, and you can order it from, you can get it from any side. The website are there. You order it, or it's probably gonna cost you more if you want a hard copy. If you order it from the state, especially if you stay in a different country, but you can get it online, copies, electronic copies. Yeah, I hope that answers the question. It's available for everybody that was in another part of the world you're staying at. Okay, olu a bụ olu the author, but oji olu nke US na-ekwu ihe oji olu ndị Biafra kwuo ya kama anyị ghọtara ihe niile o kwuru ebe ọ nọ ka ọ na-eme ya but with ihe olu niile o dere bụ oji obi ya niile kwuo ya so ndewonu anyị abịago na mmechi so Maazị Oria Mamu ihe na gị na-eme otu nkeji ọ hafụ nkeji ka ikele anyị na ngwụcha program. Ndewo n'ọnọdụ ha agbalị ana m ekele Lord Pata maka akwụkwọ o dere. Ahụtara m Pata dịka onye adịwa chọọ nga na-emegbu ndị mmadụ, ndị ala Biafra, ndị Nigeria na-emegbu ha, ya nwa ya bịa emetụ ya la mmụọ ya ede akwụkwọ o dere. Dịka maazị Oria ndị Nigeria na-emegbu ndị Biafra ka ndị Nigeria na-emegbu anyị. Ndị Nigeria na-emejọ anyị na-emegbukwa anyị. So ihe ahụ ọ na-ewute n'obi, ọdụ ihe na-aga aga n'ala Biafra n'ihi na ndị Nigeria jisiri ha kesie ha dịka ndị laba odibo. So ọkwanụ ka siri mepụta bụ otu ihe n'ime akwụkwọ Ọdụnwekwu maka blog statement m gụrụ bụ ihe Ọdụnwekwu. O nwere ike ya o nwere ike ịtụ n'ụtọlobi na ọhịa Biafra a bụ ihe mụnwa mere maka ya na my PhD. My thesis is about the Biafra, and edetukwukwala m ihe gbasara ya. That means that as a Patabo, a writer activist, I want to call him unapologetically
meno mbokwa a writer activist. So akwụkwọ ya ọla atọ m ụtọ ukwu maka ebe obi edo bụkwa nwa ebe obi so many people lala Biafra dị. Ọhịa o ji na-agụsị ya agụ ike la enwetara akwụkwọ ụdịrị ndị a ya enweta ya a ga-eji ya mee ihe dugwu egwu ma na-asị ka nke a ghara ịbụ the last one ọ bụkwa edo otu ọbụla na o si mara ọ ga-esila agba mbọ ka a na-atụte mmụọ ndị ala Biafra ka ha mara otu esi emegbu ha na otu esila emejọ ha. O nwekwana otu a ga-esi nyekwere ha aka ka ha tụlite mmụọ ha ka esila ọnọdụ ịgba odibo a na ọnọdụ ọjọọ niile a pụta. Ndewonu. Ndewonu. Ndị gere anyị ntị. Ndị gere anyị ntị na ndị ka ga-abịa gee ntị ma ndị na-achọ ka ha ghọta sị ọkwa onye ụkọchukwu abịara ọzọ abịara m n'udo ihe anyị na-ekwu bụ ihe jikọtara anyị niile. So unu agbalịala ndị sikwata ha sị na unu agbalịala, unu emeela nke ukwuu, unu emeela nnọọ. All the things I chọrọ that link dị na this our platform, all the various platforms, YouTube and the two Facebook pages that are broadcasting this. So thank you so much. I know between now till tomorrow we'll reach over 10,000 people with this. So thank you, and ka Chineke gozie unu niile dịka Chineke na-abụ ndị na-edu ndị Biafra ka ọ gozie unu niile. Onye ọbụla ihe ọbụla ị na-ekperu biko jisie ya ike ka Chineke mere anyị ebere ka anyị nweta freedom, nwere onwe mgbe adịghị anya. Ndewonu. So we'll be coming off now. Anyị ga-afụta na ihe onyonyo Facebook na YouTube. So all the participants, because still be behind, we are going off the broadcasting platform now, so that we can chat and give ourselves feedback for the next one. Thank you, unu emela. Biko unu kelee ndị mmadụ. Unu emela ka o mesịa.